Всем привет! Продолжаем играть в Fallout New Vegas. В прошлых сериях мы, по-моему, занимались тем, что усовершенствование вроде искали, так что сегодня мы продолжим дальше. Думал я тогда записывать сразу, но, блин, с учетом вылетов я решил подзабить. Проверяю запись. Запись идет нормально, все хорошо. Значит, идем тогда с вами в лабораторию сплава Сатурнита. Мента тут валяются. А вот я не очень помню, что здесь. Фабрика. И спятивший мистеры-помощники. Патрон нового, конечно. После этой DLC-шки идем к интенданту, наверное, закупаться снова, потому что, ну, это вообще жесть. Миллиард стрельбы просто. Мы играем на максимальной сложности просто. Я уж думаю, это и так понятно. Аудит это, по-моему, ребята были, когда в ходе промышленной революции, они ломали средства производства, потому что далее, да, в принципе, в какой-то степени даже безосновательно, что они теряют работу просто по мере развития этих средств производства. Некоторые ремесла в отрасли, они просто были уже не нужны. Меняли станки. Вот те, кто боролись с этими станками и более новыми методами, в общем-то, трудовой деятельности, ну, как бы те их назвали аудиты. Вроде так это. Какая там история? Я деталей не очень помню, но вот суть. А это у нас какой-то Спаркс. Уникальный робот. Ну, что-то выпадает интересно. Ну, так. Не хватает. Так, что у нас тут? Ого. Ну, королеву. Вы же в Америке. А, ну, спятивший. Тогда ладно. Шизоид, значит. А куда тут идти, я не очень помню. Нет. Не помню вообще, зачем эта локация нужна. Где реально, зачем он нужна? Уникального робота убить только. Иди-ка. Я вроде тут что-то ничего нету. Хотя, не знаю, может нас сюда еще отправят. Но пока мере локацию зачистили, я чуть не очень понимаю просто. Чем я это... Погоди-ка. Тут у нас просто ментаты. Что, да? Провалы немного. Стали мы это или нет, неважно. В любом случае, я говорю, неоспоримый плюс, что тут не надо самому бегать по каждой локации и что-то искать. Тут маркеры стоят для ленивых, как я. Моментами очень ленивый. Так, тут можно сказать, что это казуально, наверное. А, ну вот, там, чтобы это. А, какой-нибудь Морвин там, просто что написано в дневнике, иди ищи. Нахер надо. Как по мне, это, не знаю, какие-то усложнения лишние себе. Это как, знаете, вот, возвращаясь к Fallout, четвертому, например, там есть режим выживания, или как он там называется, вот максимально дебильный режим, потому что, с одной стороны, вы добавили некоторое положение из режима хардкор Вегаса. С другой стороны, вы перегнули. Нельзя сохраняться вне кровати нормально, нельзя быстро перемещаться. Вообще какая-то херня просто. Зачем эти усложнения?
40 минут бродить по локациям, которые уже зачистил. Я помню, даже чуть попробовал поиграть, да? Ну нафиг не интересно. Нельзя было просто сделать режим хардкор из Вегаса, который как бы не усложняет тебе жизнь с точки зрения того, что ты, ну, просто кучу времени на какую-то ерунду тратишь. По типу вот пробегания уже открытых тобой локаций, и если ты умер, надо тебе все заново зачистить. Да хрена оно мне нужен. Я в игру поиграть захожу. Усложнять себе. Не знаю, у кого вообще жизнь легкая бывает. Даже у всяких паразитов, наверное, которые живут за счет людей. Ну, конечно, попроще, но все равно. Зачем? Маться. Ну, бичеванием. Понятно. В Вегасе же, не знаю, уже говорил или нет. Режим хардкор, он лаконично просто вписывается в игру. Кибак это. Ой, подожди. Там медвежье ружье, по-моему. Или следопыта карабин. Что-то из этого. И вот зеленый Стойлент. О, хилит. Медвежье. Блядь, что ты тупишь-то? О, с этими, да, конечно. Тут броня сразу сюда не отлетает. Мне кажется, тут какая-то дичь с этой броней. Ладно. Нам даже как-то странно бегать в такой броне. Она не защищает ни черта. Вот бригадир. Но она дает криты. Криты повышают урон. Смысл танчить больше, если ты урона меньше наносишь. Решила на мыло меняешь таким образом. Причем даже, наверное, мыло гораздо хуже выходит. Шизоиды. Ну тут несложно локация. Короче, не жалею, что я тут перк взял. А, конечно, ты, блядь, на последних 2 полосках решаешь врубить режим бессмертия какой-то, что у тебя выстрелы насквозь идут, да? Охрененно просто. Посмотрите. Послабее, чем бригадир. Я сам промазал, ладно. Не, вообще мало наносит. Знаете, в чем проблема? Вот. Уже рассматривал в предыдущих сериях, говорил, что там будет в конце робот довольно жесткий, так скажем. Ну, робот-скорпион этот огромный. Вот я понятия не имею, как его убивать, на самом деле. Мне, может, патрон просто не хватит. Хотя, знаете, я знаю, что делаю. Я с боя антенной буду его бить, наверное. Вот, реально. Интересная стратегия вырисовывается. За X12. Ох, я помню, что это такое. А здесь, вот мы сейчас щиты снимем. Будем драться с уникальным костюмом. Кстати, этим. Сразу осторожно висит. Ничего не вижу, есть кашеглаз у нас? Этот линомесовый там. Он нас обнаружил, да, у него классная пушка. Дебил. Я у него просто выстрелом выбил оружие из рук. Несложно. Повезло просто, что я попал куда надо. Ружье киберпес. Забираем патроны киберпесом. Поясняющий свет какой-то. Патроны, да, берем однозначно. Патроны полезные. Потому что мне кажется, если он не прокатит план с отстрелом. Черт. Боже, идите нахуй просто.
Мне похуй, я их пробегаю. Потрахали. Вы, блядь, или врагов сразу ставьте на локации, или, блядь, вообще не ставьте. Нахера так делать? Вот их не должно было быть, в принципе. Вот так внезапно. Они появились. Дебилизм. Ладно, я добегу сейчас до дома. Добегу, надеюсь. Охну. Да, нормально, успеваю. Это проблема DLC на самом деле. То есть, да, враги жесткие, и это плюс. Так интереснее. Это неинтересно, я думаю. Так нет, вполне интересно. Давай, автодок залазим. Импланты ставим. Вот на что-то крышки будем тратить. Имплант. Павка. Вон косодором еще. Потратить, конечно, сколько? 1040, наверное. Угу, да, очень много потратили. Как бы не жалко. Дорогущая починка, конечно, на все. Давайте антенну починю, потому что, в общем-то, проблема. Риски, что мы вообще не убьем. Значит, так, давайте продаем. Хорошо, у нас оба на самом деле. Дешевые патроны. Хорошо, кстати. Итак, значит. Да, печально все стало резко. Look out! Communist! No, false alarm. It was just a plate. Oh, please! How can I illuminate? Это проясняющая, тут что? You've been seeing. Уже интеллект. Значит, раковину. Between you. И бутылки. А, ну, не заинтересован. Greetings, citizen. Вот мы и выполнили с вами задание по улучшениям. А, нет, нет. И дурацкие улучшения для автомата надо искать. Вот в купол запретной зоны, а что там? Охрененно я сюда пришел. Уже какой? 4-й раз мы возвращаемся в поселок. Третий. Ну, если так смотреть, то в принципе мы тут точно 4-й раз. Первый раз я приходил сюда, ну, скажем так, именно в первый, а не возвращался. Ну, это сейчас точно 3-е возвращение. Дома тут раза 4 были, как минимум. Так, значит, походу нам туда не дадут сейчас в эмиттер пройти, потому что... Вот, точнее, не эмиттер, а тут модификацию для... Ну, это для эмиттера, конечно. Я имею в виду, что... В любом случае придется сейчас брать блюз старого мира. Опять какие-то ебучие враги появляются. Заебали уже. Прямо скажу. И нахуй. Ну эти ладно, тут еще понять можно так. Случайный патруль, так скажем. Хотя не знаю, сколько мы тут врагов наубивали, ну кого-то их плодят тут просто. Фабрики по планированию стоят. С роботами-то ладно еще, но вот этих всех костюмов столько, не знаю. Ладно, там пару случаев было, но не столько же. Ладно, все это игровые условности, ну неприятно.
Идем в мозговой центр, побазарим сейчас с парнями. Кому? Казалось. 15 минут. Сняли. Мы говорим с доктором Клейном. Did you retrieve the... What? You did? Your survival, let alone success, barely registered in my projections. Now, all I need to do is check my transmission databank. Mobius is always filling it up with his psychotic calls. Oh yes, there's the schematics, just like you said. How truthful. Yes, yes. Yes, No, I mean yes. You just need to analyze these technologies for a moment. They are extremely advanced, you know? I know how these technologies work. Of course I know. If you remember, we described them in clearly abstract, contradictory statements before. Why would we do that if we weren't certain on how to use them? Yes, so let me... a bit, huh? I'll figure it out. Yes, that's what I believe I said. I've got it. The cardiac regulator in the suit, the antenna for brain waves, and the sonic frequency for the vertebral nerves. I'm thinking. This is all very complicated. Let me check. Забавно, нас отправили просто так, по сути. Of course. I have it. The override sequence to open the Forbidden Zone door is hidden in the schematics. Well, not hidden. It's actually right there, behind the programming equivalent of coffee stains. It's embedded in what seems to be recursive code. It's badly commented there and there. Oh, and null pointers very sloppy, Mobius. You see, using the antenna to boost the emitter's sonic frequency, and the stealth suit to bypass the Forbidden Zone lock. Yes, that could work. Was that my plan? It must have been. Sometimes I truly surprise myself. The door is open, and now Mobius will get his. Biological? Ridiculous. I mean, technically, these items could all be used to put you back together once you had your brain. But for now, they can be used in the name of aggression. The door should be unsealed. Now, instead of being subjected to threats, we can now send an equally threatening message to Mobius. And that message is science. Deliver this message, and Big Mountain shall be freed from Mobius's reign of terror. You can go now. That's your cue. 42 уровень. Так, значит... Наверное, будем качать дальше. Выживание. Что нам надо? Так. Во, кстати, тоже полезная вещь. Или мы ее не взяли тогда? Ну, в спид как бы это всегда круто, классно, а мы легкую броню взяли. И до конца игры будем юзать. Спойлер. Начинается гачи-мучи, которое мы попробуем как-нибудь. Так, зигзагом бегаем. Водичку, кстати, вода довольно неплохо, 25 пунктов, то есть это как соспарило. Без дебафов, в общем-то, и ее легче достать. Вот это все. Просто бежим, мне плевать на них. Попутно, конечно же, уворачиваемся, потому что терять драгоценные крышки на починку всего этого барахла, что у меня повреждается постоянно, когда эти идиоты на меня нападают. А плюс к тому же еще и хп тратить тоже. Все ударяется в экономическую составляющую, в общем-то. Поэтому драться с этим всем родом, который рожает, я не хочу.
Вот она, та самая смекалочка. Зачем? А, ну и немаловажно, конечно же, мы тратим патроны. У нас их немного. Пока мы не выберемся, в общем-то, с места под названием Большая гора, Большая дыра и так далее. Но мы с патронами будем проблемой. Здесь убиваем. Ну что, мясо его гайнет? Нет. Слава богу. Так, да, я хочу его быстро завалить как-то. Буквально зелье сейчас. Так, значит, теперь нам надо бы, на самом деле, импакт сразу, потом мидикс. Ох, это будет не просто. Энерго, знаете что? Нам надо было энергетик этот. Просто таки повышает. Ладно, не важно. Вот так передвигаемся. Иначе он там ядерными какими-то боеголовками закидывается. А мы тут слепую зону, в общем-то, нашли. По дупе ему бьем прям. Вот знаете, когда у него хп будет, ну, в общем-то, на исходе надо отойти от него, на самом деле, так его застрелить, потому что иначе он взорвется после смерти. Пойдем. Хорошо. Да, получилось. Я зря переживал, все более-менее. Я даже не ожидал, что так выйдет. Что я найду сейчас слепую зону у него. Тупая машина, что могу сказать. Значит, где-то тут еще лайер у нас лежал, по-моему. Нужен? Ух, хорошо. X. Ну, сюда, да? А значит, нам надо еще бы... Конечно же, мы ради полевых исследований пришли. Кстати, робота залутаем сейчас. Заодно тоже. А, он тут где-то будет, вайер. Или с него он дропается? Нет, с него дроп. Ну, несложный противник. В принципе, вот как я сделать. Я зря антенну даже чинил. Не сильно мы ее повредили. Короче, не так страшен робоскорпион, как его малюют. Значит, вот эти... Ой, стимпаки, подожди. Идем. Совсем не утро. Все, мы просели финансово. Прям. 40 тысяч крышек потратить. Один вайер. Вот и кассета. Скорпион Мёбиус. Ну, естественно, идем к Мёбиусу. Скажу сразу, не будем мы его убивать. Пусть живет. You are there, aren't you? Forgive my confusion. So hard to tell these days. You seem familiar somehow. I'm guessing you're here for your brain, perhaps? It's just up there. Such a nice brain, young, very bright.
A little hard to see you. Can you walk into my left, right FOV cone? Ah, that's it. You're coming into focus nicely. Depth perception is a problem with this old monitor of mine. Went black a while ago. That's old age for you. Should look at getting the visual nerves reattached. It's just that the right eye would see the wrong things. Flying tortoises were the worst. Would you care for a mentat? I love mentats. Delicious and smarty. I have all sorts of amazingly science-terrific thoughts and ideas when those chalky tablets are zipping through my biogel. I forget them all not long after, though, especially with the data constipating my memory core. Afraid binary streams might shoot out my chassis. Had to start using the dome floor and walls here to inscribe equations, although I've somewhat lost track of where they start and end. Really? That implies preconceived notions, theories, and a hypothesis about this meeting? Please extrapolate. What was I supposed to be like? After all, it might be worth a cognitive realignment if your theoretical Mobius is better than I. Oh, a variety of raisins. You're something of a homily. The anomaly? You're really quite special, and not in the cranially challenged way. You see, you are the most successful brain extraction experiment ever performed here at Big Mountain. A victim of your own success, as it were. If you were to go back with what your brain knows about the procedure, well, your brain could be popped back in and you could walk right out of here. Can't have brains moving around of their own volition. Now, that seems to be rather hormonal of you. Flight or fight response, you know. Hard to cut that out completely. Your brain is here, safe with me. We chat over mentats. Do you? You seem fine without it. And does it even want to go back with you? Maybe you should ask it. It's quite independent, has all manner of opinions. Tell you what, I'll leave it up to your brain. If it wants to go, then fine. If not, well, you should respect its wishes. Ну, мы не будем, зачем? Я считаю, вот как они махались друг с другом, это их дело. Мое дело вернуть мозг. Dragged themselves in out of the wasteland. And where have we been, Crawling through pits of radioactive muck again? Ah, lovely. Figured that out, have we? Would you like a cookie? Yes, well, believe me, the opposite is equally true. Good Lord, have you bathed at all since they pulled me out of you? Well, I see sarcasm hasn't eluded you. Fine, perhaps now isn't the best time, but it's the principle of the thing. Well, that's a fine how do you do. Me, quote, dick, unquote, as if I'm the one responsible for the way you carry on gadding about the wastes. I'm not the one that makes us clamber around Technus-infested ancient vaults or go charging off to New Vegas on missions of ill-conceived revenge. And have we forgotten who got us shot in the head and buried in a shallow grave? Do you think I enjoyed that little moment? Well, maybe next time you hear me telling you that charging a knifekin with a penknife is a bad idea, you'll listen. I'm not going to lie to you. The prospect is definitely not that appealing. Look at it from my perspective. Here I have peace, quiet, and safety. Well, barring the odd rogue scorpion.
In your head, I've got poison, radiation, grisly injuries, and biological functions. Do you know how much more you can get done when you're not constantly looking for places to urinate? It's quite a lot, I can tell you. If you want me back, we need to establish some ground rules. First, showers! Second, regular checkups. Regular, mind you, and from a reputable doctor. That Julie Farkas woman, for example, she seems to know a thing or two. Third, you need to listen to me more than your hormonal choir and genitalian orchestra. Promise me that, and you've got a deal. Really? I didn't expect you to actually agree to that. I'm afraid that was a bit of a bluff, really. I'm not going with you. Well, certainly there might be some things I miss about being ambulatory. We have seen some incredible sights, haven't we? Jason Bright and his followers launching into the vast unknown. Helios 1 coming back online. But still, given the tremendous, potentially life-ending peril that went along with those, yes, I'd rather stay here. I suppose you're right. That does call certain assumptions into question, doesn't it? Yes, all right, bravo. You've come up with something I neglected to consider. There'll be no living with you now. So, what do we do about this? I suppose there might be some advantage to that, yes. There's a chance that the reintegration would create some improved synergy between us. Well, I suppose you've convinced me well enough. I'll rejoin your body if that's your final decision. Unfortunately, before we get to that stage of the proceedings, we have a problem. Even if I could settle myself back in your skull and reconnect all those pesky nerve endings, Dr. Mobius doesn't have the tools here. We would have to make use of Dr. Klein's lab, and I rather doubt the brains are inclined to share. And you believe them? Really? I know you were recently deprived of my fabulous advice, but... Really? Once I'm delivered into their clutches, they'll find a way past the radar fence and the whole Mojave will be their playground. And that is assuming, of course, that one of them doesn't take a fancy to our body and decide to slip his own brain into it instead. Well, I suppose I do miss those endorphin rushes when we save the day. All right, what's the plan? Right. Look out, think tank. This brain is coming out of its jar. I suppose now that we're reunited, you'll want to fill your torso up with those other meaty parts the think tank took from us. Personally, I think your upgrades are quite a bit better. But now that I'm with you, the Sync's autodock can plug them back in no problem. Right then, off we go. Klein will be in for a nasty shock when he realizes the pacification field won't work on a mind and body reunited. Ну что, Мёбиус, удачи, давай. В этом всем. Мы идем на разборки, так сказать. Но для того, что мы с ними общались хорошо, по идее, все должно нормально быть. Да, конечно, настроены они к нам изначально будут не очень. Ну, по крайней мере, доктор Коэн этот. А что тут у нас? Херня какая-то. Погоди-ка. Как мы уже записываем? Просто по времени. Смотрю, 33 минут. Нормально, погнали. Тогда сразу пройдем и на его станцию эту. Имена пособираем. Чтобы, так сказать, задание не маячило. Исследовательский центр, который разбомбили, так скажем. Зачем я его забрал? Наука для всех. Где?
Отлично. Трудудец этот отъехал. Хорошо. Пожара, так сказать. Немножко не туда иду. Что, ну, это ладно. Нам, с другой стороны, тут особо некуда и идти-то. Или так, или так. Угу. Как вы заебали. Тихо закончилось ничего время, ну ладно. Не думаю, что мистер Храбрец побьется как-то. Не с тем связался, в общем-то, мистер Храбрец наш. Так, нам... Мусор тут лежит. Попробуем сюда залезть. Нам, видимо, сюда. Что-то упустили. Вот я, да, так и думал, что я тут пропустил. Вот только я не понимаю не конкретно. Вот ты где лежал. Он и плод ферокактуса. Не подкрадывайся ко мне. Вот ты и дебил. Так. Жёг. И идем. Ага, вот они. Это я вообще какой-то. Ага, вот. На балкон возвращаемся. И чё? Вот все. Угу. Робоскорпион поставим, наверное. И нам бы еще поставить... Да. Потихоньку что-то растет там. Давайте медосмотр проведем. Продадим. И мусор, который... Нам как бы не надо там сейчас готовиться к какой-то битве дополнения. По сути, мы уже подрались с кем надо. С роботом этим, конечно. Вернем. Ничего страшного, думаю. Лучше быть с натуральными, а не с какими-то непонятными технологиями. Просто раз и навсегда. Ну, давайте решим. Ладно. Здесь. The lobotomite returns. Our lobotomite.
Has Dr. Mobius been denominated into scrap metal and voice module parts, as we hoped? I recommend watching your tone with me, lobotomite. Now, your brain. Hand it over, or we'll extract it again. And what could we possibly have to speak about? You have the brain, we have the technology. All you must do is surrender. With it, we can finally leave this place. I cannot tell you how boring this place gets, chopping up the landscape and everything in it. And we have so many questions to ask your brain first. About this Mojave place. A fertile testing ground for our experiments. Yes! Wait, you did, didn't you? You are lying. No, you are not. Your heartbeat, perspiration, all excessively confident and sure of yourself. Why would you reason with that maniac? He'll destroy us all! Nonsense. Confer, colleagues. Those are two words I do not recognize. Dr. Klein, I must intersect. Please, do not harm the lobotomite. I'm not going to harm it. I'm going to dissect it until it's dead. Why the sudden intersection, Dalla? I cannot stand a sweet breathing organism, breathing in and out to suddenly not breathe. We must keep it alive. For study. Slow study. Dalla, these vocalized pauses are unlike you. What do you care? Klein, you know, this lobotomite, it's a great sounding board. You respect ideology, right? This one's, well, it's got good ideas. Silence, Dr. O. This is a think tank decision. Save your objections until after I have decided our course of action. You know what, Klein? Stick a straw in your tank and suck yourself. Long and deep. And my name is Zero. Yeah, a big, fat zero with a slash through it. The slash as a designator of... Why, that is brilliant. But how did you... The lobotomite taught me that. Taught me a name is more than, that I should take pride in things like names. And you know what? Forget it, Klein. I hate you. And your theory of brachial beam oscillation? The Chinese had it first, you copycat. How dare you? Brachial beam oscillation was solely my discovery. I expressly told you that and deleted all evidence to the contrary. It's 2-8. Why are you acting like this? You've never refused to commit necessary surgery before. And this lobotomite needs its surgery. Давайте скипать эти все мучения. A noble speech, but there is no room in my vocabulators for friend and lobotomite in the same sentence. The very concept, revolting. Perhaps you are irradiated with camaraderie radiation. We have chems for that. We can save you from your emotional addiction. If I may, I feel as if I must be the voice of reason here. This lobotomite is much like us. Regarding even animals and pets as nothing more than avenues to promote science. There is good here. Instead of ending its life on the table, we should prolong its suffering in the name of science. Like good old Gabe, the finest of lab specimens. Why am I even listening to you fools? Enough of this mutinous chorus.
If there's a word I hate, it's mutiny. And the word jism, which never made any sense to me. It's ridiculous putting j and zm together like that. Nonsense! I count as 5, like the mighty human hand I once had, with its 5 penises clenched in a fist. Nonsense! The mathematics of this situation are on our side, lobotomite. I believe... No, wait. Carry the 2, then... If this were a democracy, I would be concerned. We are too scientific for that. So just surrender. You dare use logic against me? That's no deal at all. There's a whole world beyond the crater, filled with ideas and possibilities. We could have escaped, seen it all for ourselves, tested it, prodded at it, made it squirm. For you? And for science? I have a strange sensation that I would like that. How odd. Very well, partner. The think tank is at your service as long as you do not destroy us. Вот так мирно мы и завершили. И мозговой центр. As it had been in the years before the Great War, Big Mountain, the Big Empty, became home to one of the brightest minds of the 23rd century. The courier watched over the Big Empty for years to come, caring for it and keeping its discoveries safe until they were needed to help others, which had always been Big Mountain's purpose. Past the laboratories and science, it had always been intended as a place to build the future of all mankind. The courier had scoured much of the Big Empty, although secrets still remained in the crater's depths. Perhaps that was for the best, however. Curiosity, while sometimes rewarded for its efforts, often proves to be equally dangerous. Dr. Mobius continued his research undisturbed in the Forbidden Zone. As much as he had attempted to create better scorpions, he tried the same with humanity, with considerably less success. These failures didn't bother him overmuch. Once the rush of mentats wore off, he forgot he had failed in any event. After all, the bright young mind who had come to visit him in the Forbidden Zone had already exceeded his expectations. The sink atop the dome bustled with the voices of a small town, constantly chirping, arguing, and snarling at each other. Still, this all happened productively in the interests of its new owner. The Sync Central Intelligence Unit discovered, despite its inversion code, it was comforted by the sense of community the other personalities gave it. The biological research station, obsessed with seeding everything in sight, requested a transfer to the X-22 Botanical Garden, so that it might, in its own words, sensually fertilize the garden's smooth contours. The garden sent back a polite refusal, saying it had prior commitments with a vault it had helped infect before the war. The book chute continued to devour all seditious materials until it nearly choked on a paperclip. It adamantly maintained it was a Chinese paperclip, and the whole thing had been an elaborately orchestrated assassination attempt. Whatever the reason, it slowed down for a while, carefully appraising each document and clipboard that came to it. The light switches continued to bicker and flicker. This persisted until the day someone dropped a flashlight in the sink, and the two of them united in their hatred of the showboat. One of them eventually transferred to the Lightwave Dynamics plant and began a long, unrequited affair with one of the holograms. The thing continued to ruthlessly scrub any particulate matter that came near it. Eventually, it gained access to the magnetohydraulics plant and nearly flooded all the Big Empty in an attempt to scrub the crater clean. Once it learned of the innovative toxins plant, however, it gained new purpose.
It sought to develop antitoxins to flush into its drains and counteract the poisons bleeding into the soil. The toaster continued its psychotic spree, reducing all appliances in range to scrap electronics and spare parts. After one of its more psychotic episodes, however, the other Sync personalities decided enough was enough and dumped the toaster in a bathtub. Sparking and hissing, the toaster swore its enemies would rue the day when they had bread and no way to toast it. Muggy did his best to collect coffee cups, although in his quest, he accidentally trapped himself in Higgs Village. It might have been the end for poor Muggy, except he found it peaceful there, tidying up the kitchens of the think tank professors back when they had been flesh and bone. Well, except for Dr. O, who was an asshole for having created Muggy in the first place. Muggy left O's house deliberately dirty, punishing the dishes and cups that lived there in blind revenge for serving Dr. O. Blind old Jefferson, with sounds the courier brought him, created a symphonic counter-frequency that saved Big Mountain from sonic invasion in 2910. If you didn't hear about it, good. It was rumored by the other personalities that he had a brief fling with the light switches. Although he forgot their names once too often and was soon left in the dark as punishment. Autodoc, always gentle and methodical, kept sewing up the courier in all the right places when the skin split open from repeated wear and tear. The Autodoc was just glad to have purpose again. It heard its simpler brothers and sisters who got shipped to the Sierra Madre were bored out of their skulls in that toxic dead city. In time, the Autodoc found a way to deactivate the Y-17 trauma harnesses, releasing the corpses they had held prisoner for almost 200 years. As the courier ran through the X8 facility multiple times, the computers analyzed the test subject's movements. Rather than performing a superficial observation, they realized the subject barely knew what communism was, or even what a high school was. This confused them for a time, until the facility finally realized that its research had succeeded. So it let its cyber dogs out into the wastes to help protect small communities from physical aggression rather than communist propaganda. The infiltration program in X-13 felt spent, having repeatedly upgraded the stealth suit until it could upgrade it no more. It felt warm, fulfilled, and a bit sluggish. It realized not long after the stealth suit had left it without so much as a note on the nightstand. So the infiltration program sent out robo-brains into the wastes, looking for its wayward technology. It eventually found Repcon HQ and set up a new research center, testing and murdering fiends who kept breaking into the facility. The courier, organs intact, continued onwards, a little less heavy of step, but with all the organs in the right places, as they should be. After all, brains can develop a life of their own when left to their own thoughts, and the courier's brain was more clever than most. Dr. Klein and the think tank remained alive, unaware of the world outside. They looped through their daily routine, none the wiser about the world beyond, although perhaps wiser was the wrong word. The world outside belonged to the courier, and if anyone would shape it, well, the courier had already called dibs. There is an expression in the wasteland, old world blues. It refers to those so obsessed with the past they can't see the present, much less the future, for what it is. They stare into the what was, eyes like pilot lights, guttering and spent, as the realities of their world continue on around them. Science is a long, steady progression into the future. What may seem a sudden event often isn't felt for years, even centuries,
to come. In the times following the Second Battle of Hoover Dam, however, Old World blues took on a new meaning. Where once it was viewed as a form of sadness, nostalgia, it became an expression describing the potential for the future. It can be easy to see science as evil, technology unchecked as the source of all ills, all misfortunes. With the courier at the helm, science became a beacon for the future. There was Old World blues, and New World hope. And hope ruled the day at Big Mountain. We could say more, but the stories in the Big Empty speak for themselves. Now armed with the transportal Ponder, the courier could return to the dome at any time and crack open the secrets of the Big Empty one by one. The sink sat vigilant, waiting for its master to return, shoes covered in Mojave dust. Only one road yet remained, and it was one the courier had to walk alone. Все, парни. На уровень. Выживание в соточку. Не знаю. Медицину дальше качать будем. Бартер, кстати, до сотки можно взять. Ну что, вот такое у нас. В общем-то. Дополнение. Дополнение интересное. Мне было балдежно его проходить. Хотя, конечно, местами, ну, так сказать, причинные места подгорали. Но это нормально. В разумных количествах это, наоборот, даже хорошо, наверное. Итак, значит, сейчас мы, прежде чем закончить серию, серия подзатянулась, конечно, почти час она. А если мы сейчас пойдем еще на дамбу Гувера закупаться у интенданта, она точно час будет. А где дамба, кстати? Вот она. В следующей серии таить не будем. Говорим сразу. Будем проходить Dead Money. Начнем. Скорее всего. You know what? I don't need this bullshit right now. We'll take off that goddamn power. Нам надо офисы. Уже непосредственно в офисах. Где интендант у нас? Слушай, я ж тебя видел только что. А вот ты. Can't believe that President Kimmel was. Лагивает. Но это хорошо. Давайте закупать патроны, потому что это жесть. Патрон вообще нет. Продавать что-то. Продаем антенну однозначно. Продаем эмиттер. Будем закупать сейчас патроны. А патроны мы будем брать. Естественно, те, что... Да, наверное, вот гранаты. Я уже просто думаю милосердие менять в Once Abroad. Когда мы будем проходить. Так, 5.56. Дружище. Пятый еще больше брать. Миллиметровый продаем. У нас гранат хватает. У нас экспансивных, у нас куча всяких патрон на самом деле. То есть переживал, что может не хватить. Но в целом хватило, как бы хорошо все. Продаем. Pleasure doing business with. У нас вес. Охренеть. Прям чуть-чуть. Веса. Хлебнем водички. Просто это чтобы не забыть, потому что сейчас я дальше проходить не буду. Выйдем с дамбы в улицу. В общем-то будем уже, наверное, закругляться на сегодня. Серия большая.
Ух. Отлично. Провели время. Сохраняемся. Последний раз сохраняемся на 32 уровне. У нас сейчас 43. Ну что ж, друзья, товарищи, на сегодня все. Новых встреч.